This conference will now be recorded. After we discuss this one, now the topic is background job. So background job, printing daily tasks. We complete this topic. Tomorrow morning, RFC connection, remote client copy, client export input, TMS topic will be completed. First of all, we want to, before doing background job, first of all, we want to do create variant. మనం ముందుగా వేరియంట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. What is the T code to create variant? SA38 is the T code to create variant. SA38. Enter the variant name here. At which name you want to create variant? ఏ నేమ్ తో మీరు వేరియంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ నేమ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి అని అడుగుతుంది. సపోజ్ RSPFPR. ఆల్రెడీ యు నో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ RSPFPR T కోడ్. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు RSPFPR T కోడ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి. RSPFPR display profile parameters. They show the list of the profile parameters. All the list of the profile parameters, total entire information they show by RSPFPR. That is the use of RSPFPR T code. సో RSPFPR T code అనేది ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం లిస్ట్ చూపిస్తుంది. ప్రొఫైల్ పారామీటర్స్ మొత్తం లిస్ట్ డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తుంది. క్లిక్ ఎగ్జిక్యూట్. Click execute. They show all the list of the profile parameters. Go back. Suppose here you enter star hard disk, means they show starting name with the parameter starting with hard disk. Hard disk star. Okay, they show starting name with hard disk. Okay, they show the parameter name starting with hard disk. So hard disk అనే నేమ్ తో స్టార్ట్ అయ్యే పారామీటర్స్ అంతా లిస్ట్ చూపిస్తుంది. Suppose login star, they show all the parameters starting name with login. Okay, suppose I want to run the background job, this one. Okay, I want to run this one in background job. దీన్ని నేను background job లో రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Now I want to create variant. So I want to create variant. What means login name, starting login name with all parameters. So login అనే నేమ్ తో స్టార్ట్ అయ్యే పారామీటర్స్ అన్ని కలిపి నేను వేరియంట్ గా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Here go to, now go back. Here go to variants. Here go to variants. Suppose here you get save as variant. They asking the variant name. Selection screen is no. 1 minute. Login here. Go to here. No, in this screen only. Go to variants. Save as variants. Profile parameters. Okay, here only. So they asking the variable name. At what name you want to create variant?
సో టైటిల్ దే ఆస్కింగ్ ద టైటిల్ ఏ నేమ్తో మీరు వేరియంట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరియంట్ డాష్ variant underscore 11. By this name, I am creating the variant. Description, your wish, you provided or not your wish. Okay, this is the description and everything. Click save. Variant is created. Variant is created. This is my variant name, variant underscore 11. In this variant, which information is there? Okay, ఈ variant లో ఏం information ఉంది? So copy also is there, get variant. So here, suppose you want to see all the variants, overview of variants. So these are all the by default SAP official variants. After installation, these are all the default SAP official variants. This is our variant, created variant. Double click. So in this variant, what information is there? Login, starting name with login parameters. Login and name to start a parameters list anta variant lo undi. So in that variant underscore 11, in that variant, what type of information is available? Starting name with login parameters list is available inside the variant, in that variant. ఆ వేరియంట్ లోపల లాగిన్ అనే నేమ్తో స్టార్ట్ అయ్యే పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. Now, okay, variant is created. Okay, now go back. Now I want to create a background job. What is the T code to create background job? There are two T codes is there to create background job. First of all, we go to SM36 T code. SM36. I started recording or not? Okay. SM36. Enter. Enter the job name. Job name means title. By which name you want to create a background job. Enter the background job name. Any name, your wish. By which name? Suppose I'm entering job underscore 00. This is my title, job name. Here we have three types of classes. మనకి ఇక్కడ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఏ హై ప్రియారిటీ, బి మిడిల్ ప్రియారిటీ, సి లో ప్రియారిటీ. Maximum 99% jobs are created by C low priority only. Here you want to select C low priority only. Okay. After creating the job name, job class and status and everything. So after creating, click save. They asked variant. Here, this is our variant. So what is the use of variant? I am providing job underscore 00. In that job underscore 00, I am providing login name starting with parameters. So I want to run that all parameters in background job. So login అనే నేమ్ తో స్టార్ట్ అయ్యే పారామీటర్స్ అన్ని నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ లో రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు. కానీ నేను అక్కడ లాగిన్ నేమ్ తో స్టార్ట్ అయ్యే పారామీటర్స్ చాలా ఉంటాయి. అన్ని నేమ్స్ నేను ఇక్కడ ఇవ్వలేను కదా. అవన్నీ కలిపి వేరియంట్ లో ఇచ్చాను, వేరియంట్ అని ఇచ్చాను. వేరియంట్ లో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది, నేను జాబ్ ఏం రన్ చేస్తున్నానని. In variant, whatever job I am running, that job information is available inside that variant. So here, after providing variant, click save. You want to see means no need, go back. Job is schedule. Okay, means job schedule means you created the job. Job schedule ante enti meer job create chesaru. Okay, now start condition. There are different ways is there to run the job. మీరు జాబ్ ఏం జాబ్ అనేది మొత్తం క్రియేట్ చేశారు, ఆ జాబ్ లో ఏం రన్ అవ్వాలి మొత్తము క్రియేట్ చేసేసారు. సో వాట్ ఈస్ ద జాబ్, ఇన్సైడ్ జాబ్ which want to run everything you created. Okay, now you want to run the job. There are different ways is there to run the job in background job ని రన్ చేయడానికి చాలా వేస్ ఉన్నాయి. సో క్లిక్ స్టార్ట్ కండిషన్ హియర్. Immediate means this job will be run immediately. వెంటనే నాకు ఈ జాబ్ రన్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్. అదొక ఆప్షన్, వెంటనే జాబ్ రన్ అవ్వాలని. ఇమీడియట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ ఇన్ టు రన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్.
మన బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ రన్ చేయడానికి ఇమీడియట్ అనేది ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వెంటనే జాబ్ అనేది రన్ అవుద్ది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ టు రన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ ఇమీడియట్లీ. సో క్లిక్ హియర్ ఇమీడియట్. Periodic job. Periodic job means select periodic values. Means the jobs will be run hourly, daily, weekly, monthly, other period. Means other period means Saturday or Sunday like that. Means ante ఈ జాబ్ డైలీ రన్ అవ్వాలా, హవర్లీ రన్ అవ్వాలా, వీక్లీ మంత్లీ సాటర్డే సండే ఇలా కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ డైలీ. సేవ్. మీన్స్ దిస్ జాబ్ విల్ బి రన్ డైలీ. ఈ జాబ్ అనేది డైలీ రన్ అవుద్ది. సపోజ్ యూ డిడ్ నాట్ సెలెక్ట్ పీరియాడిక్ జాబ్ మీన్స్ దట్ జాబ్ విల్ నాట్ రన్ లైక్ దట్. ఓకే, క్లిక్ సేవ్. సేవ్ క్లిక్ చేయాలి. వెన్ సో జాబ్ is created and so to run the job condition also selected and everything. When you click save means the job will be started. ఎప్పుడైతే సేవ్ క్లిక్ చేస్తామో జాబ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద స్మాల్ జాబ్. వెన్ యూ క్లిక్ సేవ్ జాబ్ విల్ బి స్టార్టెడ్ అండ్ ఫినిష్. ఇది చాలా చిన్న జాబ్ కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తామో సేవ్ క్లిక్ చేయగానే జాబ్ స్టార్ట్ అయి ఫినిష్ కూడా అయిపోతుంది. చూడండి, క్లిక్ సేవ్. జాబ్ రిలీజ్. You want to see the status of the background job. What is the T code to see the status of the background job? SM37 is the T code to see the status of the background job. So SM37 T code లో మీరు జాబ్ ఫినిష్ అయిందా, క్యాన్సిల్ అయిందా ఇవన్నీ చూడొచ్చు. SM37. So in this user only I run the background job. So star means I don't know the job name. Star అంటే ఏంటంటే నాకు ఆ జాబ్ నేమ్ తెలియదు. Suppose I have idea about job means I am enter like this. Job underscore 00. That is the job name. I know. So you want to see the status of schedule? No. Which status you want to see means select the status only. మీరు ఏ స్టేటస్ యొక్క జాబ్ చూడాలనుకుంటున్నారో ఆ స్టేటస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. No release, no ready, no active, no cancel, no finish. Why means it is small job. When it is released, it is finished also. So that's why I want to see the finish status job of particular user. This is the job name. ఈ యూజర్ లో ఈ జాబ్ యొక్క ఫినిష్ స్టేటస్ నేను చూడాలనుకుంటున్నాను. ఎగ్జిక్యూట్. సో జాబ్ ఈస్ ఫినిష్డ్. విత్ ఇన్ 1 second జాబ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. దెర్ ఇస్ నో డిలీట్. ఒక్క సెకండ్ లో జాబ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. దెర్ ఇస్ నో డిలీట్. సో దిస్ ఇస్ ద వే టు క్రియేట్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ అండ్ యూ వాంట్ టు సీ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ది జాబ్ ఇమీడియట్లీ. ఇస్ దేర్ ఎనీ డౌట్? ఈ విధంగా మనం జాబ్ క్రియేట్ చేసి ఇమీడియట్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ ని రన్ చేస్తాం. Actually this is small job. In company they did not run like this small job. They run big job means several hours, 1 hour or 2 hours, 3 hours, like that job will be run in background job. When you start the job here you have active condition. After it is finished. So go to SM. Now go to SM36. Once again there is another way to run the background job. SM36 job name, job underscore 11. This is the job name. By this name I am creating the background job. So after entering the title, click save. Variant, that job only, same job I want to run. Save. Go back. Now start condition. Job is scheduled. Means you created the job. Start condition. Now I want to select date or time. Today only.
time. Now 3:34. I selected 3:36. Continue. Okay. Yeah, periodic job. It will be run like daily. Save, save. Now click save. Job is released. Now I want to see the status. What is the T code? SM37 is the T code. Yeah. Okay. Uh, job underscore 11. So I want to see the release status, finish status. Execute. So job is in release condition only. Select, refresh. Job is in released condition only. జాబ్ రిలీజ్ కండిషన్ లోనే ఉంది. ఎందుకు జాబ్ రిలీజ్ కండిషన్ లోనే ఉంది? ఎందుకు స్టార్ట్ అవ్వలేదు? ఎందుకు ఫినిష్ అవ్వలేదు? వై ద జాబ్ ఈస్ ఇన్ రిలీజ్ కండిషన్ ఓన్లీ? వై ద జాబ్ డిడ్ నాట్ స్టార్ట్ అండ్ ఫినిష్? Not time. 3:35 time. Yeah. Time is 3:36. And one more point. Suppose you put, I selected the time as 3:36, no? Sometimes the background work process is busy, means that job will not run exactly at 3:36. జాబ్ 3:36 కే కరెక్ట్ గా రన్ అవ్వద్దని రూల్ ఏం లేదు. మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ప్రాసెస్ కానీ బిజీగా ఉంటే అవి ఫ్రీ అయ్యేదాకా జాబ్ లేట్ కూడా అవ్వచ్చు. జాబ్ విల్ బి రన్ డిలే ఆల్సో, నో డిలే ఆల్సో డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్. ఓకే, ది జాబ్ విల్ నాట్ రన్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ పర్టికులర్ టైం. ఇట్ విల్ బి సమ్ టైమ్, ఇట్ విల్ బి డిలే ఆల్సో. Only two T codes, SM36, SM37 T codes used for background job. Finished. 1 second duration. Is there any delay? Yeah, 16 seconds delay. Okay. Sometimes job will not run exact time. It will delay also. జాబ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా మనం పెట్టిన టైంకే రన్ అవుతుందని గ్యారంటీ లేదు, డిలే కూడా అవ్వద్దు. ఓకే, జాబ్ ఇస్ ఫినిష్డ్. సపోజ్ ఆఫ్టర్ జాబ్ ఇస్ ఫినిష్ యూ వాంట్ టు టేక్ ప్రింట్, మీన్స్ సెలెక్ట్ ద జాబ్, click spool. So you want to see that job, means select and click display. Okay, you want to take print, means here click print directly. Okay, schedule is completed. Now next one. Once again I go to SM36 T code. Enter the title. By that name I am creating the job. Okay, by that name I am creating the job. Click save. Variant, save, back, start condition, data time only. $342, save. Okay, now I want to create one of the job I created unscheduled, data time. Job name is job 22. Now I created another job, job underscore 33. Save. Job is created and I providing the variant of that job. Job is scheduled successfully. Job అనేది create చేశాను. Now I want to start condition. Select start condition. Click start condition. After job, job name. What is that meaning? After job 22 only this job will be run. That is the meaning. Save. So like that you get. So move this side. Here in down you have date and time. No, you select second one only, not first one.
double click second one. Okay, double click second one. So what is this meaning? After this job only this job will be run. After this job completed only this job will be run. Okay, now start condition. Okay, everything is completed. Stop. Now click save. Job is released. Okay, now go to the SM37 code. SM37. So first of all we see the job underscore 22. Status released only. Okay, execute. Why this job is in released condition only? Why means that job is scheduled. Time in Time is there. That's why. And job underscore 33. Execute. Why job underscore 33 is selected? No? I created job underscore 33 or not? Yeah, it's created. Parent. అది ఇంకా షెడ్యూల్లో ఉంటుంది. Okay, okay. Here schedule. Yeah, now it's show. Yeah, schedule. Just select the job, refresh. So why this job is in still scheduled? Why they did not release? The job ఇంకా ఎందుకు షెడ్యూల్ ఉంది, ఎందుకు రిలీజ్ అవ్వలేదంటే, so ఆఫ్టర్ జాబ్. after job we selected option. After job means, so that job 22 is there, no? After that job 22 is completed only this job underscore 33 will be stopped. ఆ జాబ్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఇది స్టార్ట్ అవ్వాలి. Still that job is not completed. After that job will be completed only this job will be run. ఆ జాబ్ కంప్లీట్ అయ్యాక జాబ్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఆ జాబ్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. జాబ్ అండర్స్కోర్ 22 అనేది. Now finished job underscore 22. Okay, now we check. Yeah, it's also finished. Job underscore 33 also finished. Why means job underscore 22 is finished. After that job, this job started and finished. Job 22 finish అవగానే job underscore 23 అనే జాబ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఫినిష్ కూడా అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ జాబ్. ఆఫ్టర్ జాబ్ అంతే, అది మీనింగ్. Now SM36. I want to create another job with job underscore 44. Save. First of all, I want to create event. First of all, I want to create event. What is the T code to create event? SM64 is the T code to create event. So this is the create button.
Enter the event name. Event underscore 44 is the event name. Description, your wish, you provided or not. Okay, click save. That's enough. Event is created. Scroll down. In last, you have our event, customer event. Okay, event is created. Now, event is created. Now here, already job is created. Job అనేది create చేసాం. We want to save. We want to select variant. Save. Go back. Now job is scheduled. Job underscore 44 job is scheduled. Now I want to start that job. Start condition. After event, this job will be run. Event name, they're asking event name. Event name is event underscore 44. Periodic job. Save. Okay. Means event means after that event trigger only this job will be run. Save. Okay. Job release. We want to see the status of the job. Released. Okay, it's good. Schedule also. It's good. This job is in schedule only. Job schedule గానే ఉంది. Why? The job did not start and finish. Job ఎందుకు start అయి finish అవ్వలేదు. Why? ఈవెంట్ ట్రిగర్ Yeah, you want to trigger event. What is event means? For example, means you in running race is there. So that person fire the gun on the air means on that time only all the persons will be running. That person firing gun on air, no, that is event. He trigger like that also in SAP also they put event. They put event. When event trigger, the job will be run. Like that, one of the options they created in SAP. SAP లో కూడా ఈవెంట్ అనే ఒక ఆప్షన్ పెట్టి ఆ ఈవెంట్ ట్రిగర్ చేస్తేనే బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ రన్ అవుతుంది అనేది ఒక ఆప్షన్ పెట్టాడు. అలాగా పెట్టడం వల్ల ఆ ఈవెంట్ ట్రిగర్ అయినప్పుడే బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ అనేది రన్ అవుతుంది. సో అదొక వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆప్షన్. So that's why, so this job will not run. Why means event did not trigger. Now we want to trigger the event. Same T code. In which T code you created event, in that T code only you want to trigger SM64 only. Select our event. Which event you want to trigger? Select that event. This is the trigger, I think. No. I think this one. Second one. Second one. Trigger. Event trigger successfully. Now we check that job will be completed successfully. Finish. Okay. Yes, suppose here you select event also. Event is it. Okay. That is one of the option to run the background job. And finally, I want to create another background job, SM36. Job name is job underscore 55. Save. By that name, I am creating the job. Okay, go back. Now, job is scheduled. Okay, at what name I want to create job, what we want to run the job, everything I provided. Job లో ఏం రన్ చేయాలి, ఏ నేమ్ తో జాబ్ రన్ చేయాలి అనేది మొత్తం ఇచ్చేసాను. We want start condition. Click start condition. Operation mode. Night. So periodic job. Save. Save. Now we want to see the status of the job.
Now we want to see the status of the job. Schedule. Okay, execute. It is in schedule. Select, refresh. It is in still schedule only. Why? The job will not start and finish. Job in the start అవ్వలేదు in the finish అవ్వలేదు. Why means that operation mode is I selected night operation mode. But which operation mode it is running? ఇప్పుడు ఏ ఆపరేషన్ మోడ్ రన్ అవుతుంది? డే. How to see which operation mode is running or not? ఎలా చూడొచ్చు మనం ఏ ఆపరేషన్ మోడ్ రన్ అవుతుందని? RZ0 RZ0 3లో మనం ఆపరేషన్ మోడ్ చూడొచ్చు. RZ03. So here only day operation mode is active. Okay, but that job I selected night operation mode. When here operation mode switch to night only, that job will be run. Now I switch the operation mode from night. Control switch operation mode. Sorry. First of all, mode choose operation mode. Night. Control switch operation mode. All servers. Yes. Okay. Now we want to see the status of the job. Finished. It's good. Job is finished. Why means it is night operation mode only running. That's why job is finished. Job start and finish. And another T code is there to run to create background job and run. ఇంకో T code ఉంది. SM36 which continue. Job name job underscore 66. Continue. Continue. ABAP program RSPF-PR. Variant. Continue. Continue. So up to here we selected. Suppose this is start on work day. Continue. Calendar. Our country is there A B C D E F G. Yeah. Work day. 29 01 22. Okay. Time 3:53 56. Start a month, end of the month. Suppose start a month, end of the month. Next. Continue. Otherwise end of the month. Continue. Workday correct only I selected. Okay, complete. Now we see the status of the job. Job name is 66. Sorry, here there is no.
I think time is not there. That after that time only, I think job will be schedule released. I think at time start అవుతానేమో. There is cancelled job also is there. I did not cancel any job. 9:54 morning. Okay. Okay, client delete. But morning they did not show the client deleted. History in SM37. మనకి మార్నింగ్ చూపిలేదు SM37 లో ఎంత ట్రై చేసిన క్లయింట్ డిలీట్ 100 అని. సపోజ్ వి ఎంటర్ రాంగ్ నంబర్. ఓకే ఓకే, దట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్. Is there any doubts? Is there any doubts on background job? I go to the next topic. Daily tasks. In company, you want to use this. The transactions show in figure common administration transaction help you deal with the daily SAP system administrator work. SAP system administrator should be followed with the use and interruption of this transaction. మన కంపెనీలో ఖచ్చితంగా చేయాల్సింది. Already you know what is the use of SM51 ticket. Already you know. SM51, you see the how many application server instances is available in your system by using SM51 ticket. మీ సిస్టంలో ఎన్ని అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయని చూడడానికి SM51 టికెట్ యూస్ చేస్తాం. Only one application server instance is there. That is the use of SM51 ticket. SM50. Why they check SM50? Means in SM50 they show any job is running. Background job like that. ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ అవన్నీ రన్ అవుతున్న SM50లో చూడొచ్చు. సో SM50 వర్క్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇన్స్టాన్స్. SM50 work process of application server instance. SM50. SM04. What is the use of SM04? How many users? Active users. Active users means how many users present login into the system. ఈ system లో ఎన్ని మంది users ఇప్పుడు లాగిన్ అయినారు కంపెనీ system లో. By using SM04 ticket. Two users are logged into this system. DDIC also is logged. Only now one user only. Admin underscore 000. Okay. That is the use of SM04 ticket. AL08 also they show active users but system wide. AL0 is system wide. SM04 is application server instance wide. సో SM04 అనేది మీరు ఏ ఇన్స్టాన్స్ లో లాగిన్ అయ్యారో ఆ ఇన్స్టాన్స్ లో ఎన్ని మంది యూజర్స్ రన్నింగ్ లో ఉన్నారని చెక్ చేసుకోవచ్చు. SM04 లో AL08 అయితే సిస్టమ్ లో ఉన్న అన్ని అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇన్స్టాన్స్ లో ఎన్ని మంది యాక్టివ్ యూజర్స్ ఉన్నారో చూపిస్తుంది. SU01, SU10 already you know. SU01 is used for a single user creation, user create, change, display, lock, unlock, change password like that. SU10 means mass users creation. SM36 already right now only you saw SM36 and SM37. SM21.
Is there any locks? There is no any locks. Error locks. There is no error locks in this system. SM20 system locks. SM21. SM12 lock entries. Is there any lock entries? SM12. In 000 client, username is administrator list. There is no lock entries. There is no lock table here. Suppose here now we try. Now we try SU01T code. We create SAP user. Now we check. Now I log into the so now we check is there any log entries, lock entries. Refresh. Yeah, now we get. Okay, lock entry list. Okay, what is that lock entry list? So what is that lock entry list? Admin underscore 000, they creating a user SAP user. Means that SAP user is maintenance by admin underscore 000 user. On that time, DDIC user also tried to create SAP user. So SAP user is already maintaining by admin underscore 000. That's why DDIC user is not possible to maintenance SAP user. So DDIC user is locked for that maintenance of SAP user. Okay, that information will be maintained in lock entry list. Who maintain this lock entry? In-queue server. Got it? Is clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? Daily task means regularly in company when you log into the company system. In company, suppose today morning you logged into the company system, you check is there any lock entries like that. That is the daily task. It is one by one. SM13, is there any updates? Already you know these two T codes, SM13, SM32. In my system, there is no updates. SM02 already you know, send a message to the user by using SM02T code. SM02T code ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? మెసేజ్ సెండ్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం SM02T code. Okay. Is there any doubt on daily task? Daily task మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?
Okay, is there any doubts? ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Next topic is printing. Next topic is printing. SPAD is the T code. SPAD. First, before you connect to the printer to the server, you want to install printer drivers in OS level, operating system level. You want to set two settings in printer. Okay, but here I have no printer, but I showing how to ప్రింట్ ఏ డాక్యుమెంట్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలనేది చూపిస్తాను. మన దగ్గర ప్రింటర్ లేదు, కానీ ఒక డాక్యుమెంట్ని ఎస్ఏపి సిస్టమ్ నుంచి ప్రింట్ ఎలా చేయాలనేది మనం చూస్తాం. హౌ టు ప్రింట్ ఏ డాక్యుమెంట్ ఇన్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్. ఓకే, output devices. Here, after entering into the SPA SPAT code, click display. This is already by default device. Okay, now we want to create a device. Click change. After clicking change only, we get create button here. Okay, click create. Now I want to create device. By using that device only, I take print to the document. Enter the device name. So this is the device name, and you want to enter the shortcut name. Okay, after entering the device, means by this name I am creating the device. ఈ name తో నేను device create చేస్తున్నాను. ఇది title, first name, last name, like that. This is the title. I am creating the device by using this name. Now here in this list we want to select your printer device name. మన printer ఏది ఉందో దాని device name అనేది లిస్ట్ లో ఉంటుంది. ఆ లిస్ట్ లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. HP led 4 series. Okay. Okay, I am selecting this one. Okay, suppose that is my printer device name. So adi na printer series name. Okay, I selected one. Spool server, enter the title. Okay, spool server means you want to select by which instance, by which application server instance you are creating this device. మీరు ఏ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇన్స్టాన్స్ కి ఈ డివైస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మీరు ఏ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇన్స్టాన్స్ కి మీరు డివైస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు సెలెక్ట్ చేసుకొని, సో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ యాక్సెస్ ట్యాబ్కి వెళ్ళిపోయింది.
సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి హోస్ట్ స్పూల్ యాక్సెస్ మెథడ్ అని. సో హియర్ select C, direct operating system call, means where I am creating this one. In Office we have application server instance is there, in that system I am creating this device type. సో ఆఫీస్ సిస్టంలో సర్వర్ ఉంది కదా, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్ ఉంది కదా, ఆ అప్లికేషన్ లేయర్లో నేను ఈ డివైస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇన్ ఆఫీస్ సిస్టమ్ యూ హ్యావ్, ఇన్ ఆఫీస్ సర్వర్ యూ హ్యావ్ అప్లికేషన్ లేయర్, నో, ఇన్ దట్ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్ డివైస్. So after creating this device, enter the host printer name. Suppose we don't have host printer. After installing system and security, no, here. After installing drivers in operating system level, you got like this one of the printer, HP like that. మీరు ఎప్పుడైతే ఆ ప్రింటర్ సంబంధించిన డ్రైవర్స్ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేయగానే మనకి ఇలాంటిది ఒకటి వస్తుంది ఇక్కడ, హెచ్పి ప్రింటర్ అలాగా. ఓకే, సో బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ వన్, మనకి అలాంటిది లేదు కాబట్టి so by default I have this one. Writer only is there. Okay, by using this name I am using, okay, ఆ నేమ్ యూస్ చేస్తున్నాను, పోస్ట్ ప్రింటర్, that is the printer name. Now click save. So it is created. Go back. So it is okay. Go back. Go back. Now go to RSPFPRT code. Login star is good. I want to print this document. Device అనేది క్రియేట్ చేసేసాను. Device is created successfully. In company application server instance, we created device successfully. Now I selected one of the document. I want to print this document. ఇప్పుడు నేను ఈ డాక్యుమెంట్ ని ప్రింట్ చేయాలి. Okay. So here, this is the print option. We have two types of options is there. Means three types. SAP spool only for now, immediately, date and schedule. SAP spool only for now. I selected here device. Select your device. This is our device. Continue. Continue. Spool request created without immediate output. Without immediate output. Now go to, when you click print here, this document is printed or not. ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్ ప్రింట్ అయిందా లేదా? No, not No, printing. it is not printed. We go to SP02T code or otherwise SP01. Why means that is without immediate output. That's why SP01. Execute. 413. I think this is one only. 10979. Select and now here print. Waiting. It is output request is created. Output request means go back. SP02 is the T code. SP02. Here select, click print. Why means we have no printer. That's why they show error. మన దగ్గర ప్రింటర్ లేదు, అందువల్ల ఎర్రర్ చూపించింది. ఓకే,
So when you print any document by using device, that is went into the output request. So there you select once again document print means on the time only the document will come on printer. సో మనం ఎప్పుడైతే డాక్యుమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ప్రింట్ క్రియేట్ చేయగానే అది అవుట్పుట్ రిక్వెస్ట్ గా క్రియేట్ అవుతుంది. SP02కి వెళ్ళి మళ్ళీ డాక్యుమెంట్ ప్రింట్ ఇస్తేనే ప్రింటర్ నుంచి ప్రింటింగ్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. Now I want to print another document. RSPFPR. Hard disk by starting name hard disk. Starting name, all the parameters, starting name with hard disk. Print output device. Immediately. Now we saw this job will not, okay, 38 pages only. This job send to the printer. It is not without immediately. Why means they selected immediately? So when you directly go to SP02T code, the document will come on printer. We check. Okay. Already the document is printer. ఓకే, ఇమీడియట్లీ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డాక్యుమెంట్ ప్రింట్ ఇవ్వగానే ప్రింట్ వచ్చేస్తుంది. అది ఇమీడియట్లీ అక్కడ సెలెక్ట్ చేయలేదంటే డాక్యుమెంట్ ప్రింట్ ఇస్తే ప్రింట్ రాదు. SP02కి వెళ్ళి ఆ డాక్యుమెంట్ ప్రింట్ ఇస్తేనే ప్రింట్ వస్తుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఇస్ దేర్ ఎనీ డౌట్? అర్థమైందా? When you select any document in company SAP system, you select any document to print, you select one of the device to print a document. When you print document on printing time, you select it immediately means the document come on printer. Suppose you did not select immediately means you go to SP02T code and release the document. Once again you click print means on the time the document will come on printer. ఎప్పుడైతే మీరు ఎస్ఏపి సిస్టంలో ఒక డాక్యుమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఏ డివైస్ అంటే ఏ ప్రింటర్ నుంచి ప్రింట్ అవ్వాలో ఆ డివైస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇమీడియట్లీ సెలెక్ట్ చేసుకుని ప్రింట్ ఇస్తారో ఆ డాక్యుమెంట్ వెంటనే ప్రింటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. మీరు ఇమీడియట్లీ కాకుండా వేరే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని డాక్యుమెంట్ ప్రింట్ ఇస్తే ఆ డాక్యుమెంట్ అప్పుడే ప్రింట్ రాదు. SP02T కోడ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ డాక్యుమెంట్ని అదే ఆ అవుట్పుట్ రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ డాక్యుమెంట్ ప్రింట్ ఇస్తేనే ప్రింట్ వస్తుంది. అది డిఫరెన్స్, ఇమీడియట్లీ వితౌట్ ఇమీడియట్లీ డిఫరెన్స్. ఇస్ దేర్ ఎనీ డౌట్? ఇట్స్ క్లియర్? నౌ another one. Now we want to create device, another device. What we want to create device, another device. It is front end device. మనం ఇప్పుడు ఇంకో డివైస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ డివైస్ ఏంటి? ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్. Okay, now we want to create another device. What is the T code to create device? SPAD is the T code to create device. Display, change, create. Enter the device name. By which name you are creating the device? Front-end 11. This is the name. F11. So this is our device. Okay, school server and everything is okay. Now here front-end server, no, here you want to change the device type. Swin, not this one. Swin. Front-end server, no, you want to change the device type.
Yeah, this one, swim. So this one. You remember when you're doing document print on front-end server, compulsory by default you select this swim only. Front-end server ante enti. మీరు ఎస్ఏపికి ఎక్కడ ఉందో దానికి కనెక్ట్ అవుతారు కదా, ఆ సర్వర్ నుంచి మీరు డాక్యుమెంట్ ప్రింట్ తీసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఎస్ఏపి సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యేది వేరు. ఇప్పుడు నా కంపెనీ సిస్టమే ఉంది, చూపిస్తాను. దిస్ ఇస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్. ఇదేంటి ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్. అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇస్ అనదర్ సిస్టమ్. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ టు ద అప్లికేషన్ సర్వర్. ఇదేంటి ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్. నేను ఎక్కడి నుంచి అప్లికేషన్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నాను అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ వేరు, అప్లికేషన్ సర్వర్ వేరు, రెండు సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇందాక డివైస్ క్రియేట్ చేసి ప్రింట్ తీసింది అప్లికేషన్ సర్వర్ నుంచి. బిఫోర్ వి క్రియేటెడ్ డివైస్ అండ్ టేక్ ప్రింట్ నో, దట్ ఈస్ అప్లికేషన్ సర్వర్. నౌ వి క్రియేట్ డివైస్ అండ్ టేక్ ప్రింట్ బై యూజింగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్. ఇప్పుడు మనం ఏంటి డివైస్ క్రియేట్ చేసి ప్రింట్ తీసుకోవాలి, దేని నుంచి ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ నుంచి. దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్. ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ ఇస్ వన్ సిస్టమ్, అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇస్ అనదర్ సిస్టమ్. సపోజ్ యూ హ్యావ్ 2 ల్యాప్టాప్స్ ఇస్తాడు. ఓకే, you have 2 laptops. మీ దగ్గర 2 laptops ఉన్నాయి. In one laptop, in laptop 1 you install only SAP GUI. laptop 1 లో SAP GUI ఇన్స్టాల్ చేశారు. in laptop 2 installed application server. మీరు laptop 2 లో database instance, ASCS instance, primary application server instance ఇన్స్టాల్ చేశారు. by using laptop 1 you connect to the laptop 2. laptop 1 నుంచి మీరు SAP GUI laptop 1 లో ఉంది, అక్కడ SAP GUI యూస్ చేసి laptop 2 కి కనెక్ట్ అయ్యారు. ఓకే, now which one is front end server? Laptop 1 is front end server. Laptop 2 is application server. Okay. Before we created device and take print on application server. Now we create device and take print on front end server. Got it? Is there any confusion? ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? అర్థమైందా? So when you creating front end server, device is compulsory swim, mandatory, default. మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ డివైస్ టైప్ స్విన్ ఉండాలి, మ్యాండేటరీ, కంపల్సరీ. ఓకే, నౌ యాక్సెస్ మెథడ్ హియర్ compulsory. When you taking printing on application server you select C. When you taking printing on front end server you select this option G. And host printer, printer name also by here mandatory, printer name also default only. This is the printer name. By default you want to use this printer name only. Okay, double underscore default. Save, device is created. Okay, now we want to select document and take print. ఇప్పుడు మనం డాక్యుమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ప్రింట్ ఇవ్వాలి. I'm going SM50 T code. I want to print this one, this document. Click print. They asked device, which device you want to take print. Front end. Immediately. Continue. It is printer, printing. Immediately means when you print a document it will become outside immediately. Once again print. Select device, not immediately here. Spool for now. Print. So spool server means without immediate output. On that time you go to SP02 T code. This is the document. Select and print. Now it is printing. Got it? Difference between immediate output and without immediate. అర్థమైందా? immediately output without immediate కి.
ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఆఫ్టర్ కంప్లీటెడ్ యూ గాట్ లైక్ దిస్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? క్లియరా? ఇస్ దేర్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్రింటింగ్ అండ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ ప్రింటింగ్? అప్లికేషన్ సర్వర్ ప్రింటింగ్, ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ ప్రింటింగ్ మీద ఏమైనా డౌట్ ఉందా? No, last topic. Last topic is SGen decode. This one you get background job. SGen generate all objects of selected components. Components. We want to select the components. I selected all components. Continue. 8 components. In NetWeaver, we have only 8 components. Continue. Continue. We want to run this job in compulsion in backend only. Why? The job will be taking so much hours, 3 hours, 5 hours, 10 hours like that on the time. You run this job directly means that job will be failed compulsory. You want to run this job in background only. ఈ జాబ్ అనేది ఖచ్చితంగా మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ గానే రన్ చేయాలి. డైరెక్ట్ గా కానీ రన్ చేశారంటే డైలాగ్ వర్క్ ప్రాసెస్ ఎక్కువసేపు తీసుకోదు, వదిలేస్తుంది. అందువల్ల జాబ్ ఫెయిల్ అవుతుంది. దట్స్ వై యూ కంపల్సరీ రన్ దిస్ జాబ్ ఇన్ background only. SM50 dialog is running, remaining all are waiting. Background waiting. After this job run, you saw the work process. Job run అయ్యాక చూడండి ఆ వర్క్ ప్రాసెస్ గురించి. So this is directly. Now I did not run the job directly. Select the job first. This is schedule. Click that one. Okay. Schedule. Now click. It is schedule. Now click. Okay. Select the job. Now click. It is started. Schedule and started. Now select the job. Job is active. Refresh. 138 no 138 113. So when this all files is 0 on the time only, job will be completed. Now we see the SM50. Refresh. You saw background work process hold. This dialog work process is running. This dialog work process is running. Okay, this is the job name. Not this is the job name. This is the job name. Now where you check the job status? SM37. I know the job name. Active status only.
Why means it will be taking some hours. That's why it is not finished. Active. 70 seconds. Okay. When the job is completed, status finished. Before we do background job, but when job started, when you came here, that job is showing finish. Why means it is small job. Now you saw జాబ్ ఇస్ యాక్టివ్. యాక్టివ్ మీన్స్ రన్నింగ్. యాక్టివ్ అంతే ఏంటి, జాబ్ రన్ అవుతుంది. ఇందాక మనం చిన్న చిన్న జాబ్స్ రన్ చేసాం కాబట్టి జాబ్ రన్ అవగానే ఫినిష్ అయిపోయింది, ఫినిష్ చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి యాక్టివ్ లో ఉంది. ఇది ఫినిష్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, కొన్ని అవర్స్. ఆ జాబ్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యి ఫినిష్ చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ అన్ని ఫైల్స్ జీరోకి వస్తే జాబ్ కంప్లీట్ అయినట్టు. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ అవర్స్ టు కంప్లీట్ దట్ జాబ్. ఆ జాబ్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి కొన్ని అవర్స్ తీసుకుంటుంది, 3 అవర్స్ 5 అవర్స్. మాక్సిమం 3 అవర్స్ ఇన్ మై సిస్టమ్, 2.5 to 3 అవర్స్. నా సిస్టంలో 3.5 నుంచి 3 అవర్స్ దాకా తీసుకుంటుంది టు కంప్లీట్ దట్ జాబ్. ఓకే, వై యూ రన్ దట్ జాబ్ మీన్స్ when you enter the new T code on your SAP system first time, it will take some time to load. మనం న్యూ టీ కోడ్ ఎంటర్ చేసామంటే అది టైం తీసుకుంటుంది లోడ్ అవడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ టీ కోడ్ ఐ డిడ్ నాట్ ఎంటర్ SC80. I did not enter that T code. So it will be loading to open the T code. It will be taken some seconds to open the program. ఆ ప్రోగ్రామ్ మనకు ఓపెన్ అవుతుందని చూడండి, లోడ్ అవుతుంది, కొన్ని సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది. Why means after installation these files will be in 1 minute. After an installation of an SAP system, all above programs and other objects are available as source code. So అన్ని అబాప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని సోర్స్ కోడ్ లో ఉంటాయి ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయ్యాక. when this transaction, that's why when you called any transaction first time, it will be take some seconds to open that program. సో అన్ని అబాప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని సోర్స్ కోడ్ లో ఉండటం వల్ల ఏంటంటే మీరు ఏ టీ కోడ్ అన్న ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ టీ కోడ్ కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ అవుతాయి. సో దట్స్ వై యూ రన్ SGen టీ కోడ్ మీన్స్ so that load generator is completed. After next time onwards, after SGen is completed, we run any T code first time is it does not take some seconds time. It will be open fastly. SGen రన్ చేశారంటే లోడ్ జనరేటర్ అదంతా కంప్లీట్ అయ్యాక మీరు ఏదైనా న్యూ టీ కోడ్ కానీ ఎంటర్ చేస్తే టైం తీసుకోదు, వెంటనే ఓపెన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ SGen.
ఓకే, గాట్ ఇట్? అర్థమైందా ఎస్జెన్ గురించి? ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ అవర్స్ టు కంప్లీట్ ద జాబ్. కొన్ని అవర్స్ తీసుకుంటుంది జాబ్ కంప్లీట్ అవడానికి. ఇస్ దేర్ ఎనీ డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? కంప్లీటెడా? సో టుమారో మార్నింగ్ క్లాస్ ఇస్ క్లయింట్ ఆర్ఎఫ్సి కనెక్షన్ టిఎంఎస్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Nowadays, this SGen you want to run like this. When you are upgrading the system, means when you are applying support packages, on the time we have SGen option. We run SGen there also. మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే సపోర్ట్ ప్యాకేజెస్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఇట్లా సపరేట్ కాకుండా ఎస్జెన్ అనే ఆప్షన్ దాంట్లోనే ఇచ్చినాడు, అలా కూడా రన్ చేయవచ్చు. You run the load generator by using SGen T-code, or otherwise when you are upgrading the system on the time also you do. సో మనం సమ్ టూల్ యూస్ చేసి సిస్టమ్ అప్గ్రేడ్ చేసేటప్పుడు అంతా ప్యాకేజ్ లెవెల్ 0 నుంచి అప్గ్రేడ్ అలా చేసేటప్పుడు ఎస్జెన్ అక్కడ కూడా రన్ చేసేవచ్చు దాంతో పాటు, లేదా ఇలా సపరేట్ గా చేసుకోవచ్చు. ఇస్ దేర్ ఎనీ డౌట్? No doubt, sir. ఓకే, ఐ స్టాప్ ద సెక్షన్ హియర్. టుమారో మార్నింగ్ సేమ్ టైమింగ్ 9:30 we continue the role RFC connection TMS topics.